আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফারুক। আপনারা দেখছেন ফারুক টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার। আজকে আপনাদের সাথে যে কাজটা শেয়ার করব, স্যামসাং J5 সেটের প্রবলেম হলো চার্জিং আইসি হিট হয়ে যায়, চার্জিং আইসি ওভারহিট হয়। সেটটা চালু আছে কিন্তু চার্জিং আইসি একটু বেশি হিট হয়, চার্জ শু করে না, কোনো চার্জই শু করে না। চার্জারে লাগানোর পরে দিয়ে কোনো চার্জই শু করে না। এই হলো সেটের কন্ডিশন। তো আমরা এই কাজটা এখন করব, আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, দেখি কাজটা হয় কিনা। পেস্টে লাগাই নিলাম। আমরা এই আইসিটাকে প্রথমে রিপ্লেস করে দেখব। যেহেতু চার্জিং আইসির পাশে পাওয়ার আইসি, সিপিইউ আইসি, আমরা দুইটাকে হিট প্রুফ ট্যাপ দিয়ে ঢেকে নিলাম যেন দুটো আইসির ক্ষতি না হয়। সেটা নরম হয়ে গেছে, তুলে নিলাম। এখন যে কাজ করব, বোর্ডটাকে ক্লিন করে নেব। বোর্ডটা ক্লিন করা মোটামুটি কাজ শেষ। এখন একটা নতুন আইসি লাগাবো এখানে। আইসিটা একবারে নতুন, এই নতুন মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। আমরা ওজন দিয়ে নিলাম। আইসিটা একবারই নতুন, আমি কোনো বোর্ড থেকে তুলে আইসি লাগাই নাই, এটা একবারই নতুন আইসি। এগুলো বাজারে অ্যাভেলেবেল কিনতে পাওয়া যায়। আর এই আইসিটা তোলার পরে সেট কিন্তু ডেড হয়ে যাবে, সেট কিন্তু চালু হবে না। আইসিটা তুললে যদি রানিং সেট থাকে, যারা এই কাজগুলো মানে নতুন করতেছেন তাদের জন্য এই জিনিসটা খুবই সাবধান। সেটটা ডেড হয়ে যাবে যদি আপনি এই আইসিটা তোলেন। তুলে কিন্তু আরেকটা আইসি, ভালো একটা আইসি লাগাতে হবে, না হলে সেটে পাওয়ার আসবে না, সেট কোনো সুইচিংই করবে না। এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। আপনার কাছে আইসি না থাকলে রানিং সেট খুলে বিপদে পড়েন।
আইসিটা বসছে, লারায় দেখলাম আইসিটা বসছে কিনা ঠিক মতো। আইসিটা অ্যাকুরেট বসে গেছে। আইসিটা লাগানোর পরে দিই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেছি বোর্ডটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য। আমরা এখন মাদারবোর্ডটা খুলে নিচ্ছি। পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করতেছিলাম। প্রথমে দেখছিলাম বোর্ডটা শর্ট আছে কিনা, পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করলাম বোর্ডটা সুইচিং করে কিনা। দেখি বোর্ডটা সুইচিং করে কিনা। মিটার দিয়ে মাপতেছি ভোল্টেজ গুলো ঠিক মতো ঢুকছে কিনা, যেখানে যেখানে ভোল্টেজ দেখা দরকার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো দেখি চার্জ বাড়ে কিনা।
24% হয়েছে, তার মানে চার্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। সবশেষে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব, যদি আপনার এই ভিডিওটা এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে, কি যেন হয়তো তারও কোনো উপকারে আসতে পারে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।